Haribo, do you play Madunga? Okay, I'll play cartels. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadhari Gopi Jana Vallabha Girivanadhari Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadhari Gopi Jana Vallabha Girivanadhari Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivanadhari Gopi Jana Vallabha Girivanadhari Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yashoyanandana Jana Ranjana Yashoyanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava
Kunja Bihari. Jayam Vishnupad, Paramahansa Parivrajacharya, Astottara Shishimad, ISKCON founder Acharya, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki, Gaur Premanandi, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tator Jayamudirayat Nasta Prayeshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Om Ajnana Timirandasya Gyana Gyana Shalakaya Chakshur Unmilitam Gena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shrimad Bhagavata Purana by his great Acharya Srila Vedavyasa Махапурана Шримад Бхагаватам великого Ачарьи Шрила Вьясадева, ее автора. Text number 3. 57 глава, 10, 53 глава, 10 песнь, текст 3. Satyajit murdered the 57. jewel returned. Okay. Labdvaitadantaram rajan Shatadanvanam uchatahu Akrura kritavarmano Mani kasman nagriyate Labdvaitadantaram rajan Shatadanvanam uchatu Akrura kritavarmano Mani kasman nagriyate Labdvaitadantaram rajan Shatadanvanam uchatuhu Akrura kritavarmano Mani kasman nagriyate Labdvait antaram rajan Labdvaitadantaram rajan Shatadanvanam uchatu Shatadanvanam uchatuhu Akrura kritavarmano Akrura kritavarmano Manih kasman nagriyate Mani kasman nagriyate Labdvait antaram rajan Labdvaitadantaram rajan Shatadanvanam uchatuhu Shatadanvanam uchatuhu Akrura kritavarmano
Akrura Krita Varmano Manih kasmana grihate. Mani Kasmana Griyate Ladvaitadantaram Rajan Shatadhanvanamuchatu Shatadanvanamuchatu Akrura Krita Varmanao Akrura Kritavarmano Manikasmana Grihyate Mani Kasmana Griyate Labdvaita Tantaram Rajan Ladvaitadantaram Rajan Shatadhanvanamuchatuhu Shatadanvanamuchatuhu Akrura Krita Varmanao Akrura Kritavarmano Manikasmana Grihyate Mani Kasmana Griyate. Anyone else? Кто-нибудь еще? Labdvaitadantaram Rajan Advaitadantaram Rajan Sathanavanamuchatuhu Shatadanvanamuchatuhu Akrura Krita Varmanao Akrura Kritavarmano Manikasmana Grihate Mani Kasmana Griyate. Any of the children like to chant? Может быть, кто-то из детей хочет повторить? Юные вайшнавы. Okay. You go ahead. Everything. Yeah. It's Russian. Word by Sanskrit to Russian. word. Word by word also? Word by word also? Yeah. Okay. Labdvaitadantaram Rajan Jai. Rajan. Shatadhavanamuchatu Shatadanvanamuchatuhu Akrura Krita Varmanao Akrura Kritavarmano Manikasmana Griyate Mani Kasmana Griyate Лабдва, Ladva обретя этат, Ita эту, антарам, Antaram возможность, раджан, Rajan о царь Парикшит, шатадханванам, шатадханви, учатуху, сказали, акрура крита варманау, Akrura Kritavarmanam акрура и крита варма, мани, драгоценный камень, касмат, почему бы, на грихьяте не взять. Перевод и комментарий учеников его божественной милости Шрила Прабхупады ки джай. О царь, воспользовавшись этой возможностью, Акрура и Критаварма отправились к Шатаданве и сказали ему, почему бы тебе не забрать камень Сьямантака? Комментарий. Акрура и Критаварма рассудили, что пока Кришны и Баларамы нет в Двараке, Сатраджита можно убить, а камень забрать. Шрила Шридхара Свами упоминает, что эти двое, скорее всего, убедили Шатаданву лестью. Ты гораздо храбрее, чем мы. Ты и убей его. Oops. Put it in my pocket. Excuse me. So, a moment for some medication. Немножко заминка, надо принять лекарство.
Mukam karoti vachalam pangulangayate girim atkrika tanaham bande Shri Gurum Dinatarinam. So this is the 57th chapter of the 10th canto. Satyajit murdered and the jewel recovered. Итак, это 10-я песня, 57 глава, называется «Смерть Сатраджита и возвращение камня». So you may ask, why Akrura, the uncle of Krishna and a devotee of the Lord, would involve in a murderous conspiracy? И кто-то из вас может спросить, почему Акрура, который является великим преданным и является дядей Кришны, вовлечен вот в такой заговор? After all, Kapila Dev says, Advaishta Sarvabhutanam Maitra Karuna Evacha. Advaishta, devotee of the Lord, is non-envious. Господь Капила говорит о том, что преданный Адвешта, он лишен зависти. It's stated that Maharaj Yudhisthira was Ajata Shatrava, that even those who tried to kill him, he saw them not as an enemy, but as a friend, one who has no enemies. Как, например, Махарадж Юдиштхира, он известен тем, что у него нет врагов. Это значит, что даже если кто-то хочет убить его, он не относится к нему враждебно, считает его своим другом. Also in the 12th chapter of Bhagavad Gita, Krishna delineates or explains the qualities of a pure devotee. Which chapter? 12. 12. В 12 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает качество чистого преданного. Yashmin nod vichite loko nam vichite chaya, harshamarsha bayod vegar, muktiya sachame priyaha. One who is dear to Krishna is never disturbed by anyone, or he never causes disturbance to anyone. Тот, кто дорог Господу Кришне, он никого не беспокоит и сам не является ни для кого причиной беспокойства. Akrura, we know, when he went to Vrindavan to get Krishna and Balaram, he was sent by Kamsa. When he saw Krishna's footprints in the dust of Vrindavan, he was rolling in ecstasy in the dust of Vrindavan. Про Акруру мы знаем, что когда его Камса отправил во Вриндаван за Кришной и Баларамой, как только Акрура увидел следы на земле от лотосных стоп Кришны, он тут же впал в экстаз и начал кататься по земле. But here we see him conspiring to murder Satyabhama's father. Но здесь мы видим, что он пытается настроиться на то, чтобы убить отца Сатьябамы. So we know that Krishna is the great puppeteer, that he manipulates even his devotees for some purpose of lila. И мы знаем, что Кришна такой удивительный кукольный мастер, который может манипулировать даже своими преданными для своей цели. For example, we know that when the four Kumaras went to meet Lord Vishnu in Vaikuntha, that the arrangement was made that they would be cursed. Jaya and Vijaya, the gatekeepers, would be cursed by the Kumaras. Как в этой истории про 4 кумаров, что ради того, чтобы увидеть Господа Вишну, они отправились на Вайкунху, и при этом они прокляли Джая и Виджая, стражников на планете Вайкунхи. So we see here that Krishna has a plan, and he was weaving a web of drama, so that he could demonstrate to the world, first of all, that he will destroy the demons like Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Anyway, he wanted to demonstrate wonderful pastimes in the material world. И таким образом мы видим, что Кришна устроил эту игру для того, чтобы показать всему миру, что демонические
личности, такие как Хираньякашипу и Хираньякша, они будут уничтожены, хотя они являются преданными Господа, и таким образом Кришна показывает свое могущество. So here Akrura is exhibiting mixed devotional service, not pure mamchayo vyabhicharana bhakti yogina sevate, sagunan samatityaitan brahma bhuyaya kalpate. It seemed that he is influenced by the modes of material nature. И отсюда можно видеть, что как будто Акрура не является чистым преданным, он не занимается чистым преданным служением, а его служение, оно смешано с гунами материальной природы. In the mode of passion, loba pravitim arambha, Krishna says loba, one experiences greed. So here there's some greed for this Samantaka jewel. Как, например, под влиянием гуны страсти человек испытывает лобу. Лоба означает нестерпимая жадность. И здесь мы видим, как они хотят заполучить камень Сьямантаку. Loba pravitim arambha, pravitim, very materialistic mentality of desiring some beautiful jewel called Samantaka. Вот это материалистичное, очень сильное желание заполучить этот прекрасный драгоценный камень Сьямантаку. But we see Krishna is going to show, as he says to Arjuna, Rajasastu phalam dukam, that in the mode of passion, the fruit, phalam, is only misery. И таким образом мы видим, как Кришна подтверждает свои слова, что этот мир, он полон страданий. He tells Arjuna in the 8th chapter, Mamupecha Punarjanma Dukalayama Shashvatam, that this world is an ocean of misery. That's all there is, misery. В 8 главе Бхагавад-гиты он говорит, что этот материальный мир является океаном страданий. And even in devotional service, if we experience the mode of passion and ignorance, we will also experience some misery. И даже здесь, занимаясь преданным служением, мы имеем с вами опыт, когда мы занимаемся служением в гунах, страсти и невежества, мы испытываем страдания. Kapila Deva explains to Mother Devahuti that there are 3 modes of material nature. To the power 3 makes 81. 3 is 9, 9 is 81. Prabhupada says, and Kapila Deva tells Devahuti there's 81 different combinations of devotional service. И как Господь Капиладев объясняет своей матери Девахути, он говорит, да, это 3 гуны, но перемешивается между собой, получается 9, потом 27, в конце концов 81. И Шрила Прабхупада говорит, есть 81 разновидность преданного служения в гунах. So here we are taking the lesson that we have to avoid the influences even within devotional service. We come to Krishna, we surrender to Krishna, Tasmat Gurum Prapadita, Jigyasu Shreya. We come to the spiritual master and surrender, but there's much more work to be done. Отсюда мы можем извлечь некий урок, что если мы даже хотим достичь Кришну, предаться духовному учителю, достичь совершенства на пути преданного служения, нам нужно понимать, какая работа предстоит нам. Jiva Goswami writes in his Bhakti Sandarbha that devotees are wearing tilak and neck beads, wearing saffron, having a nice danda, but in their hearts there's some kapatya. Kapatya means crookedness, crooked-hearted. Джива Госвами объясняет в Бхакти Сандабхе, что преданный, он может внешне выглядеть как преданный, быть одетым в вайшнавскую одежду, носить кантималы, повторять святое имя, но внутри его сердца находится капатия, и эта капатия — это некое двуличие, лицемерие, изворотливость. Prabhu Dhananda Saraswati, great devotee of the Lord, he projects himself or describes himself
as a person swimming in a great ocean of danger. Прабхадананда Сарасвати, великий вайшнав, он говорит в своих молитвах, показывая, как будто он материалистичный человек, и он находится в океане опасности. He says in this ocean, there are so many crocodiles, and there's so many sharks, and so many whales swimming in this ocean. И он описывает, что как будто этот океан, он полон акул, полон крокодилов, полон разных опасных хищников, которые готовы проглотить живое существо в этом океане. What are these crocodiles? Кто такие эти крокодилы, Are they например? someone that's trying to insult you or cause harm to you? Это кто-то, кто хочет вас оскорбить, No, he причинить says, вам боль. go ahead. No, he says that these crocodiles are the contaminations, the anarthas within my heart. Он говорит, нет, это не те, которые хотят причинить вам боль, а это анархи, которые находятся в вашем сердце. Kam, Krodh, Lobh, Moha, Mada, Matsarya. We think that lust is only gross sense gratification, but lust is also a desire for fame, distinction, and some kind of gain within the assembly of devotees. Одна из таких анарх — это вожделение, и иногда мы думаем, что вожделение — это какое-то такое грубое проявление этой анархии. На самом деле у нее есть тонкая составляющая — это стремление к славе, почету, известности. Находясь в обществе преданных, хотим извлечь какую-то выгоду. Devotee is a great kirtaniya, but he only wants to play kirtan when there's a large assembly of devotees in the temple room. Преданный, он, например, может быть киртания, собирать огромное количество преданных в храмовой комнате, и, может быть, кто-то хочет быть таким киртанией. Or some other devotee, he's doing deity worship, but he thinks, I'm qualified to dress Radha and Krishna only. I won't wash pots or clean the Mandira Marjanado. I just gonna worship Radha, dress Radha and Krishna. Иногда у преданного может быть такое настроение, он занимается ежедневно служением Рады и Кришны, и он думает, моя квалификация только служить Радой и Кришне, одевать, украшать, а не то, что там мыть полы, убираться, это не мое. So these crocodiles and sharks are swimming in our hearts, and they're preventing us from really getting the mercy of the Lord. И вот эти крокодилы, акулы, разные существа плавают в нашем сердце и заслоняют нам путь к достижению лотосных стоп Господа. This is called pretentious devotional service. Это называется притворство в преданном служении. Our only motive should be how to please the lotus feet of our spiritual master, the great acharyas. Единственный наш мотив должен заключаться в том, как мы можем удовлетворить духовного учителя и ачарьев. So Krishna tells Arjuna in the 13th chapter, Amanitvam adambidvam ahimsa shantir ardavam acharyopasanam socham steryam atma vinigraha indriyarteshu vairagyam anahankaram evacha janma richu jaravyadi dukkha doshanu darshanam. The real knowledge is to become free and become humble in mind. Amanitvam means feeling oneself very fallen and lowly. В 13 главе Бхагавад-гиты Кришна перечисляет различные качества Арджуне, что является знанием. Он говорит о дамбитвам, аманитвам, он говорит, что преданный он должен быть свободен, и он должен иметь смирение и почтение к другим живым существам, не гордиться. Adambidvam, freedom from pride. This devotee has offended me, now I will punish him. Sorry, can you repeat? Adambitvam.
devotee. Freedom from pride, false pride. Yes, and This devotee. devotee has offended me, so now I will punish him. Что преданный, он должен быть свободен от ложного престижа, гордыни. Не то, что преданный думает: о, этот преданный меня оскорбил, сейчас я его накажу. When Haridas Thakur was sitting with Gopal Chakravarti was blaspheming, minimizing the holy name of the Lord. Харидас Такур сидел возле Гопала Чакраварти, который является великим оскорбителем святого имени Господа. And Haridas Thakur was thinking, I should be whipped more in the marketplace because my ears are allowing this blasphemy to go inside my ears. I deserve to be whipped more. This is adambidam, freedom from pride. Sorry, I don't understand. I should be on the market. He said I deserve to be whipped more Okay. because I allowed blasphemy of the holy name to go into my ear. Gopal Chakravarti was a Mayavadi. Харидас Такур, он подумал о том, что лучше мне, наверное, нужно было еще больше находиться там на площади, когда били меня, чем вот слушать, как Гопал Чакраварти повторяет имя, которое входит в меня, как осквернение в мое сознание. We know that Srila Prabhupada said that Maharaj Parikshit was cursed by the Brahmin boy, Shatringi, but he accepted the curse. He was a great, powerful devotee of the Lord. He saw the Lord within the womb, but yet he tolerated the curse and he accepted it as Krishna's arrangement. Как вы знаете эту историю про Махараджа Парикшита, который был проклят мальчиком-браманом Шринги, и Махарадж Парикшит, он был настолько могущественный, он даже видел в чреве матери самого Господа, и он бы мог как бы противостоять, но он просто стерпел это и принял это как милость Господа. We knew that Queen Kunti and her sons were abused, even to the point of trying to be murdered by Duryodhan, but she accepted all these adverse conditions as the mercy of the Lord, so that she could become purified and depend on the Lord. Как царица Кунти, она тоже пример этого, когда она говорит, что столько страданий она испытывала, поскольку Дурьодана так сильно притеснял пандавов и столько страданий им причинял, а она при этом говорит, что «Дорогой Господь, я готова это терпеть, потому что это Твоя милость, и посылай мне эти страдания снова». Rupa Goswami explains, Tate nukampam shishamikshimano, Bunjani vatma kritam vipakam, Rigvag vapubir dadam namaste, Jivete yo mukti padaya sadaya. That Rupa Goswami explains that the devotee of the Lord, he's not asking Krishna to have a nice, comfortable life. He knows he's in the material world. And he tolerates all kinds of adverse conditions like Queen Kunti and simply takes shelter of the Lord as his master, friend, and protector. In this way, he purchases the heart of the Lord. He purchases the affection of Krishna. И Рупа Госвами, комментируя этот стих «Таттену кампам сасамикшаману», он говорит о том, что преданный не просит Господа о том, чтобы Он дал ему прекрасные условия, создал какие-то замечательные возможности. Когда приходят какие-то страдания, он просто терпеливо принимает их и принимает больше прибежища у лотосных стоп Господа в этот момент. И когда преданный так делает, то он таким образом покупает сердце Верховного Господа. Queen Kunti also, Vipada Shantuta Shashpad, she says, let these calamities come again and again so that I can remember you again and again and just stop the repetition of birth and death. И также вот в своей молитве царица Кунти, она говорит, пусть эти беды, страдания приходят снова и снова, потому что я могу в этот момент помнить о тебе, а если я помню о тебе,
то тогда нет больше рождения и смерти. So devotee never prays, "Oh Krishna, please don't let me suffer too much. Please be nice to me. Give me the, a soft road to walk on." Поэтому преданный, он не молится таким образом. Кришна, ну, пошли мне не так много страданий, будь помягче ко мне, как-то вот понежнее со мной. No, this material world is designed so that I can understand dukkhalayama shashvatam, that I have to follow Krishna's instructions. I have to follow Guru's instructions and tolerate all disturbances in my life. Наоборот, преданный понимает, что этот мир — это мир страданий, и поэтому мне обязательно нужно следовать наставлениям Господа, Его рекомендациям, и таким образом я могу терпеливо сносить все эти страдания. Even we see that Chaitanya Mahaprabhu, he was insulted, he was blasphemed, but he also tolerated. He was blasphemed by Amoga, the son-in-law of Sarvabhauma Bhattacharya. He was blasphemed by what's his name? Ramachandra Puri, who was the god brother of his guru. He also criticized Lord Chaitanya for eating too much or eating too many sweets. But Chaitanya Mahaprabhu exhibited, he was in the mood of a devotee, so he embraced the mentality of being very humble. Даже с самим Господом Чайтаньей это происходило неоднократно. Например, Амогха, это был зять Сарвабхаумы Бхаттачарьи, он критиковал Господа Чайтанью. Рамачандра Пури, он тоже критиковал Господа Чайтанью, говоря, что он много ест. Но Господь Чайтанья сносил все эти оскорбления, и таким образом он проявлял смирение и находился вот в этом настроении. So here we have the situation where Satyabhama, the second queen of Krishna, her father is being murdered. And Krishna and Balaram are in Hastinapur at the time, visiting the Pandavas. And Krishna will come back and retrieve the Syamataka jewel. Why is Akrura involved in this? Well, it's stated by Vishwanath Chakravarti Thakur that Akrura took Krishna away from Vrindavan, and the gopis cursed him. He was cursed by the gopis to be implicated in this murder. I can translate. Итак, Кришна и Баларама отправился в Хастинапур, и в этот момент готовился заговор против отца Сатьябамы, который является второй царицей Господа. Они хотели его убить, и возникает такой вопрос, как это может быть. Крипанидхи Prabhu, can you repeat this last part of your... The gopis cursed Akrura. That part? Yes. Yes, Akrura was sent by Kamsa to bring Krishna and Balaram to Mathura, and they would be killed by his wrestlers, by Kuvalyapida, the elephant. In so many ways, Kamsa was scheming how to kill the son of Maharaj Nanda. So when the gopis felt great separation, they can't even bear one moment's separation from Krishna. All the inhabitants of Vrindavan were feeling such great separation from the Lord. So, at that point, when Krishna was taken away from Vrindavan, the gopis cursed Akrura, that let him be involved in some heinous activity in the future. И это связано с тем, что гопи прокляли Акруру в тот момент, когда Акрура приехал и забрал Кришну и Балараму
по требованию Камсы. У Камсы был план так или иначе убить Кришну и Балараму либо через борцов, либо через слона. То есть так или иначе он строил козни, чтобы это сделать. И он послал Акруру. И Акрура, когда забрал Кришну и Балараму, он оторвал Кришну и Балараму у жителей Вриндавана, которые не могут даже мгновение жить без общения с Господом. И им было это очень нестерпимо испытывать эту разлуку, и они прокляли Акруру, сказав, что пусть он в будущем будет вовлечен в какие-то махинации, в какие-то неблагочестивые действия. So Krishna is also described as a chess player. So he's playing the chess. Adishtanam tata kartam karnam chapritag vidam vivida chapritag chestam daivam chaivatra panchamam. In the 18th chapter, Krishna explains to Arjuna there are 5 factors of action. The place and time, the senses, the soul, or the one who is acting, the soul, and then cheshta, the endeavor, and then daivam, the Supreme Lord. There are 5 factors of action, but it's explained by Srila Prabhupada that the overall outcome of everything is reliant and dependent on the Supreme Lord. Not a blade of grass moves without Krishna's sanction. So Krishna is allowing evil in the world. Krishna is allowing good in the world. Everything has to be sanctioned by the Supreme Lord. Про Господа говорится, что Он великий шахматист. Он в шахматы играет, все расставляет нужным образом. Как, например, Кришна Арджуне объясняет в Бхагавад-гите, 18 главе, про 5 факторов действия. Он говорит, что место, время, усилия, тот, кто совершает эти действия, все это является факторами. Но самый важный фактор – это позволение Господа, Его санкции, Его разрешение. И преданный знает, что без воли Господа и травинка не шелохнется. Поэтому если что-то происходит, какое-то зло или какое-то благо, так или иначе это происходит благодаря санкции Господа. So we see that the Lord appears millions and millions of times by His own sweet will, and He engages in heroic activities, He engages in romantic activities, He engages in friendly activities with friends, He engages even in the form of a tortoise, He engages in the form of a fish. He's doing so many wonderful activities for the pleasure of His devotees. Таким образом, мы видим с вами, что Господь является миллионы раз по своей сладкой воле Он приходит и проявляет разные игры. Он проявляет себя как герой, совершает разные подвиги. Он проявляет романтические игры в отношениях своих возвышенных слуг. Он играет со своими преданными. Он принимает облик черепахи, другие воплощения. Все он это делает по сладкой воле ради своих преданных. He is omnipotent. He takes birth from a pillar. He takes birth from the nostrils of Lord Brahma. he takes birth. He comes in the form of a serpent. As Ananta Shesh. What can He not do? He has Sarvasya Shaktir. He has unlimited omnipotence. He can do anything. Он безграничен, он делает все, как он хочет. Он может появиться из колонны, он может появиться из ноздри Господа Брамы, он может появиться по своей воле из любого места, которое считает нужным. Это его безграничные игры могущества, которые он проявляет. So here he is teaching, first of all, Satvajit, don't be greedy. You got this jewel from the sun god. Why are you worshiping the sun god? Kamastaistar vitagyana prapadyanteni devata. He warns in the 7th chapter of Bhagavad Gita that people who are full of lust, they worship demigods. So why are you worshiping the sun god for some jewel? Now you got killed. Can you repeat first sentence? Well, Krishna is teaching different
instructions Yeah. in this pastime. One is, why are you worshiping demigod for material benefits? The Satyajit. Yeah, okay. And Satyajit gets killed. Yeah. He was very greedy and he wanted fame and power, right? Yeah. Walking around, everyone thought he was the sun god. This is a lesson to us. This is a moral story, teaching us some moral. Это такая история для нас, некая мораль, урок для нас. Зачем поклоняться полубогам? Сатраджит поклонялся богу солнца, получил этот драгоценный камень, и в итоге что произошло? И за этот драгоценный камень его убили. Поэтому это тоже урок для нас. Зачем поклоняться полубогам ради материальных вещей? And we know that when he kills any demon, when he kills Satadanva, that soul enters into the body of Krishna. It's described when Aristasura, the great bull demon, who was actually a Brahmin that was cursed by one Brihaspati to take birth as a big bull, that any demon that Krishna killed, Vyomasura, he disguised himself as a coward boy. Aristasura, he took the form of a great bull, and there was wonderful pastimes of heroic pastimes fighting with Krishna. But ultimately, when Krishna kills these demons, what happens? Their soul is seen to enter into the body of Lord Krishna. Интересно также, что мы можем видеть, что произошло с душой Шатаданвы, когда он был убит. Его душа, она вошла в тело Господа. Также описывается про демонов Ариштасуру, про Агасуру. То есть, когда Господь убивает этих демонов, которые по проклятию, они получают вот такие формы, эти души, они все входят в тело Господа. So therefore Krishna says, Samoham sarvabhuteshu name dvesho stina priya. I'm equal to everyone, demons and devotees. I envy no one, name dvesho stina para. I am non-envious and equal to all. Anyone that comes in contact with Krishna in a negative or positive way, they get Krishna's mercy. Господь говорит, что я равно отношусь ко всем, и к полубогам, и к преданным, и к демонам, в зависимости от того, что они хотят. Если они приходят и хотят убить Кришну или хотят служить Ему, Кришна относится одинаково. This point was questioned by Maharaj Parikshit to Sukadeva Goswami in the 7th canto. Why is the Lord not equal to the demons like Hiranyaksha? Как в седьмой песне обсуждается этот вопрос между Махараджей Юдиштирой и Нарадой Муни. Он говорит о том, что почему Господь проявляет пристрастие, Он убивает демона Хираньякшу, Хираньякашу. So Krishna comes and he fulfills all desires of all beings, demoniac or divine beings. He fulfills all the desires. He killed Hiranyaksha, and Hiranyaksha entered into his body. He killed Ravana, and Ravana also chanted Ram at the time of death and got moksha. He killed Hiranyakashipu. Hiranyakashipu got so much benefit, so much benedictions. Not only Hiranyakashipu, but all his descendants and ancestors. They all got the benefit that because Krishna killed Hiranyakashipu. So Krishna benefits the demons and the daityas, both of them, the demons and the devotees. Таким образом, Кришна, Он исполняет желания всех, и демонов, и преданных, Он постоянно это делает. И когда Он убивает демонов, то Он дает им благо, как Равана вошел в тело Господа, Хираньякашипу, который имел столько благословений, когда он был убит Господом, он тоже получил благо, и также все его династии, семья, поколения, они все получили благо. Кришна всеблагой, он исполняет желания всех.
So Krishna's Rupa Goswami in the Nectar of Devotion explains that Krishna is a multitasker. He accomplishes many things in one pastime. И Рупа Госвами в «Нектаре преданности» он объясняет, что Кришна, он имеет такое качество, он может много дел одновременно сделать через какую-то лилу, поймать нескольких зайцев одновременно. Here he is this wonderful pastime of Shamatuka Jewel. He's teaching a Krura lesson. He's showing that Satyajit should not be so greedy. He kills Satyadanva for murdering Satyajit. He also shows that in the material world there's so much scandal and so many sharks and crocodiles swimming in this ocean of material world. So many things are being taught by this one pastime. Таким образом, Кришна через эту игру, он много разных уроков всем дает. Он дает урок Акруре, не надо быть жадным. Он дает урок Шатаданве, не надо убивать Сатраджита. Таким образом, Кришна, он показывает много разных смыслов в одной своей лиле. Actually, ultimately, everything has to be offered to Krishna. Manasa deho geho yoke chumora arpulantuya pada nandikishore. We offer our wealth, our body, our mind, our intelligence, our children, our property, everything in the service of Lord Krishna. That's the ultimate goal for devotees. Манаса Дехо Гехо говорится, что мы должны все отдавать Кришне, тело, ум, речь, все, что у нас есть, полностью занимать служение Господу. Это настроение преданного. In fact, in the 7th canto, the Avaduta tells Prahlad Maharaj, Yavad briyeta jataram tavat svatvam hidehinam. Adhikam yo bimanieta sustaina dandham arti. He says that one should accept only as much as you need to maintain body and soul together. В 7-й песне Шримад Бхагаватам Брахмана Авадута объясняет Прахладе Махараджу, что человек должен иметь необходимое для поддержания своего существования и не больше. Sustaina. If you take more than you deserve, if you take more than is your allotted amount, your quota, then sustaina. You're a thief, and dhanham arati, you will be punished by the material energy. И он объясняет, что если ты берешь больше, чем тебе дано, чем твоя выделенная доля, то тогда ты вор и будешь наказан материальной энергией. So ultimately, the Shamantaka jewel will be relieved, and it will be placed in a temple. As Krishna says in the Bhagavad Gita, Istan Bhogan Hivo Deva Dasante Taryadana Dasante Yagya Bhavitaha, that you should perform sacrifice for Lord Krishna or Vishnu. Таким образом, этот камень, он был восстановлен, принесен в храм для поклонения. И также, как говорится в этом стихе, что все жертвоприношения, которые мы совершаем, должны быть предназначены для удовольствия Верховного Господа. So we see that Chaitanya Mahaprabhu, he taught us Vairagya Vijanija Bhakti Yoga. He taught us renunciation, but it is called Yukta Vairagya. We use everything in the Lord's service. Anasaktasya Vishayanyatarham Upayunjataha Nirbandha Krishna Sambandhe Yukta Vairagyam Uchate. We don't reject things. We use millions of dollars to spread Krishna consciousness. We build beautiful temples, palaces for the Lord in His deity form. So this is Yukta Vairagya. Итак, Господь Чайтанья учил нас вайраги, виде, ниджа бхакти йога.
Этот принцип означает, что мы ни от чего не отрекаемся. Мы задействуем все, что у нас есть в служении Кришне. Это настроение преданного. Поэтому преданный может строить храм, использовать огромное количество денег для удовольствия Господа. В этом проявление этого принципа. But Jiva Goswami warns, you have to be careful. Sometimes you're so-called doing Yukta Vairagya, but you're driving a Mercedes-Benz. And the devotees ask, why are you driving a Mercedes-Benz? Oh, Yukta Vairagya, Prabhu. I'm driving a $100,000 car. For Krishna, it's for Krishna. Джива Госвами предупреждает нас вот с этим принципом юкта вайраги. Надо быть немного осторожным. Например, какой-то преданный едет на машине Мерседес и говорит, ну я нормально, я юкта вайраги занимаюсь, она стоит очень много денег. Ну да, я это делаю для Кришны. Sometimes we get influenced by the mode of passion. And we decide to become a big businessman. Иногда под влиянием гунной страсти мы хотим стать большим бизнесменом. And we try to make lots of money. Oh no, Yukta Vairagya for Krishna. Мы хотим заработать много денег и при этом думаем, да, вот это у меня юкта вайраги, это я все делаю для Кришны. Or we want to be a leader amongst the devotees so that they'll give me lots of money so I can have nice things and nice comfortable life. Или, например, мне надо стать лидером среди преданных, потому что тогда ко мне будут приходить деньги, и тогда я могу неплохо жить и наслаждаться. So we have to be careful. Jiva Goswami in his Bhakti Sandarbha warns, this is called kapatya, crooked-heartedness. We want to be simple-hearted, not crooked-hearted. Поэтому нам нужно быть очень осторожным, как Джива Госвами в Бхакти Сандарбах, он говорит, что в сердце может быть эта капатия, вот изворотливость, двуличие, а преданный должен быть просто сердечный. In this way, the mind becomes clouded by illusion, and gradually we slip into illusion, and we wonder why we don't get a nice taste for chanting the holy name. Таким образом, наш ум охвачен облаками, и мы находимся в этих облаках, поэтому мы не чувствуем вкуса к повторению святого имени Господа. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu and his devotees like Haridas Thakur and Raghunath Das Goswami, Rupa Goswami, Sanatan Goswami, they always put straw within their mouths, and they put a rope around their necks. And they approached Gauranga Mahaprabhu and said, we are fools. We don't know anything. Please teach us what we should do and what is the purpose of our lives. Although they were great, great personalities. They were great personalities from the spiritual world. But they wanted to show, be careful. Maya is very, very powerful. Поэтому на примере вот этих великих преданных Санатана Госвами, Рупа Госвами, Рагунат Даса Госвами, сам Господь Чайтанья, какие бы вы ни были могущественные, да, даже если вы из духовного мира пришли, чтобы показать нам, как нужно себя вести, преданный, он помещает травинку, солому в свои зубы и смиренно вопрошает Господа, кто я, какова цель моей жизни, для чего я здесь. Вот это настроение важно. So we keep the heart clean. Amanidvam, adamvidvam, ahimsa, shantir, arjavam. We keep the heart clean. Arjavam means simple. Keep the heart simple so that the holy name can come and sit within our hearts. Поэтому очень важно держать свое сердце чистым, простым, и тогда Святое Имя, оно примет прибежище в наших сердцах. A wonderful example of this humility is Mother Yamuna, who was very, very dear to Srila Prabhupada. Один из таких примеров смирения – это дорогая матушка Матаджи Ямуна, которая очень-очень дорога Шриле Прабхупаде. Very, very sincere,
She had the Vaishnava qualities emanating from her. Она очень-очень искренняя, и столько уникальных, удивительных качеств Вайшнави исходило из нее. She was very attached to Srila Prabhupada's lotus feet. И она была очень привязана к лотосным стопам Шрилы Прабхупады. And Prabhupada recognized this. И Прабхупада отмечала это. I mean, the Beatles, they were like super wealthy guys. And George Harrison said, Yamuna, I can make you a big star. You have a wonderful voice. Когда они встретились с Битлз, знаете, Битлз — это супер богатые, известные по всему миру люди. Когда они встретились с Ямуной, Джордж Харрисон сказал: Ямуна, я могу тебя сделать суперзвездой, у тебя такой красивый голос. You know, most people would jump at this opportunity. Многие бы люди, они бы сказали: о, да, давайте. Okay, Да, I'm going to be a почему бы rock нет? star. Я стану рок-звездой. But Yamuna declined. She said, this could be an obstacle on my pure devotional service. This could be a pitfall in my devotional service. So she said, no, I don't want to do that. И Ямуна, она отказалась. Она сказала, это может стать препятствием в моем служении. И я бы не хотела, чтобы были какие-то блоки, препятствия в моем служении Господу. When Prabhupada brought her to Vrindavan in 1969-70, Prabhupada instructed her to learn the science, the art of deity worship from the Radharaman temple. Radharaman temple. Когда Шрила Прабхупада пригласил Матаджи Ямуну в 69-м или 70-х годах, он попросил ее, чтобы она обучилась искусству поклонения божествам, как это делают в храме Радхарамана. Она училась там. And the Goswamis at Radharaman temple, they actually gave her full access how to learn this very high standard of deity worship to Radharaman. Standard is very high. И Госвами, которые возглавляют этот храм Рада Рамана, они предоставили ей весь доступ к высокому стандарту поклонения Радхараману. And then Prabhupada commissioned Yamuna to design Radharani and Shyamasundar in the Krishna Balaram temple. She was instructed by Prabhupada to come up with the design features of Radha Shyamasundar. И затем позже Ямуна, она также принимала участие в том, чтобы подобрать более изысканную форму и подобрать лица для божеств Рада Шьяма Сундары. Шрила Прабхупада доверял ей. And she was the one who had the Chota Shyamasundar, Radha Shyamasundar, molded by the sculptors, the pandits in Jaipur and so on. И у Ямуны, у нее были божества Рада Шьяма Сундара, очень красивые изваяния, которые она получила от одного стапати из Джайпура. And though we see, like her whole life, although she was so, inspired by Srila Prabhupada, and she was had such an important place in Srila Prabhupada's plans, she always remained extremely humble. And she desired no position in ISKCON. She had no desire at all for position. Prabhupada had her name up for GBC, but she declined. Prabhupada took her name off the GBC list. This is the symptom of a very advanced devotee of the Lord. И вот мы можем с вами видеть, сколько у нее было уникальных качеств, таланта, которые она могла делать в служении Шриле Прабхупаде, но она никогда не гордилась этим, она всегда оставалась смиренной. Шрила Прабхупада даже
предлагал ее в список GBC, чтобы она была GBC, но она отказывалась. Она была такой смиренной, просто продолжала служить, и она не хотела никакого положения. Это удивительное качество вайшнави. In the 1990s, so many devotees were inviting her, "Oh, you come and stay here in our temple. You come and stay in our community all over America, all over England, Europe." But she chose to go to a very remote and, unremarkable farm in Canada called Sharanagati, so austere, minus 30 in the winter. And she built her home, her ashram there for her deities, Radhamani Bihari. And she spent 12 years there and inspired the devotees there. И ее в 90-е годы куда только не звали. Ямуна Мададжи, приезжайте к нам на нашу ферму, нашу общину, в наш храм. Столько разных возможностей ей предлагали, но вместо этого она выбрала какое-то место невзрачное, которое находится в Канаде, небольшая ферма, Шаранагати. Там она пробыла в своем доме, который она построила для своих божеств, Радhavana Бихари, около 12 лет и смиренно служила там. Gopi Bhartu Padakamalayur Das. She was always the servant of the servants of Srila Prabhupada and Krishna, always serving the other devotees. И Гопи Бхарту Пада Камала Райор Даса Анудаса, она всегда служила преданным лотосным стопам Шрили Прабхупаде и его преданным. So that is the secret of success. Thank you very much for your association and your mercy. If anyone would like to distribute books for Bhadra Purnim on the 29th of September, whoever gives in charity Shrimad Bhagavatam or Bhagavad Gita, they get so much benefit to their lives. So we request you to volunteer. We have a nice book booth for international devotees. Come and you can take an hour a week or whatever you can and help distribute Srila Prabhupada's books. It's very, very important. In my presence, every time I saw Prabhupada, 5-6 times, he always emphasized, distribute books, distribute books, distribute books. Таким образом, дорогие преданные, мы можем получить милость. Спасибо вам большое за ваше внимание, за ваше слушание. Я также хотел обратиться к вам, дорогие преданные. Скоро Бхадра Пурнима, 29 сентября. Это такой очень благоприятный день, когда мы распространяем Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. Мы можем это делать даже чуть дешевле, и это очень хорошая возможность. Я хочу пригласить вас, пожалуйста, примите участие, придите хотя бы на час, на два, пораспространять Шримад Бхагаватам, пораспространять книги Шрилы Прабхупады. Я встречался со Шрилой Прабхупадой несколько раз, и каждый раз, когда я видел его, он подчеркивал важность распространения книг, что важно распространять его книги. Поэтому у нас есть такой киоск, где мы распространяем книги возле храма Говиндаса, ресторана, и вы можете принять участие. Вот такая смиренное приглашение, просьба. Prabhupada told us a story that Bhaktisiddhanta Saraswati, he would always had a press. He had a printing press. He called it the Brihat Madanga. And he said that when even one brahmachari distributed one book, if he went out and did one book the whole day, he would be so pleased just by that one book distributed. And he even told his disciples when they were fighting over who would get the room when he built the nice temple in Calcutta, he said, sell this marble and print books. He said, get rid
get rid of the temples and print books. Шрила Прабхупада рассказывал нам, что его духовный учитель Бхактисиддханта Сарасвати, он открыл печатание журналов, книг, и когда какой-нибудь неприметный брамачари просто выходил и распространял хотя бы одно издание за весь день, Бхактисиддханта Сарасвати так радовался: «О, ты распространил книгу, ты распространил журнал». И также он говорил о том, что когда я построил храм, огромный храм, брамачари между собой стали ругаться за комнаты, кто в какой будет жить. И Бхактисиддханта Сарасвати сказал: продай мрамор, и на эти деньги печатай книги и распространяй книги. So let us engage as Madhyamadikaris, not as Bhajanandis, to distribute Srila Prabhupada's books. This is the function of Madhyam. Prabhupada wants us to be in a position of Madhyam, means help the fallen souls. They're all, as Krishna says in the Bhagavad Gita, Tata pralinas tamasa mudho jonisu jayate. One who dies in the mode of ignorance takes birth in the animal species, in the animal society. So people are helter-skelter heading for animal life. In their next life, even the Prime Minister of India, Prabhupada said, took birth as a dog in Stockholm. So we want to help them by distributing this mercy in the mood of Madhyamadikaya, preaching and helping the fallen souls. Поэтому давайте мы будем действовать на платформе Мадхьяма Адхикари. Это значит давать знания обусловленным душам, думать о них. Мы не баджанананди, которые сидят в уединении. Давайте будем с вами думать о благе других людей, поскольку Кришна в Бхагавад-гите говорит: тот, кто находится под влиянием гуны невежества, в следующей жизни он попадет в ужасные формы жизни. Шрила Прабхупада говорил, что даже вице-президент, он в следующей жизни может стать какой-нибудь собакой где-нибудь недалеко от этого учреждения. И поэтому давайте будем сострадательны и будем помогать другим, как это делают Мадхьяма Адхикари, думают о благе других. So you can give your name, if you want to volunteer, give your name to Anaga Prabhu, and we will arrange for you. Поэтому вы можете записаться, можете подойти ко мне, если у вас есть желание поучаствовать в этой миссии в этот день или в течение нескольких дней, то будем рады очень. Srila Prabhupada ki! Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. All glories to the Vaishnavas of the Russian Yatra. Вся слава вайшнавам российской ятры. Any comments? Any questions? A little bit Какие-то есть late. комментарии, вопросы? Мы немножко запозднились, но если у кого-то есть. Nothing. That means everyone agrees. Нет, значит, все согласны. Hare Krishna. Харе Кришна. Prashadam time.